হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। এম.এম ওয়ার্কস থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বরাবরের মতন আজকে চলে আসলাম আরেকটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের মাঝে। টয়োটা ডাইনা VVT-i 1TR ইঞ্জিনটা দেখতেছেন, ইঞ্জিনের সাথে রেডিয়েটর কমপ্লিট। রেডিয়েটরটা আপনি দেখতেছেন ফ্যান কভার সহ কমপ্লিট। ইঞ্জিন ফ্যান একদম ফুল ফ্রেশ, ব্র্যান্ড নিউর মতন, কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ না, এটা হস পাইপ রেডিয়েটরের। এটা উপরে টেবিট কভারটা আপনারা দেখেন, এটা হস পাইপ। এটা গিয়ার বক্স, ম্যানুয়াল গিয়ার বক্স। আমাদের থেকে অটো গিয়ার, ম্যানুয়াল গিয়ার দুইটা অ্যাভেলেবেল আছে। আপনাদের যাদের থেকে যেটা প্রয়োজন হবে ওইটা আপনারা নিতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নাই। এটা পাওয়ার অয়েলের ট্যাঙ্কি, মেড ইন জাপান, 100% কন্ডিশন। টয়োটা ডাইনা VVT-i 1TR ইঞ্জিন। আপনারা যারা আমাদের ভিডিওটা ফেসবুক পেজ থেকে দেখতেছেন, আপনারা আমাদের পেজটাকে ফলো করবেন। যারা ইউটিউব থেকে দেখতেছেন, আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমরা এখনই আপনাদেরকে ইঞ্জিনটা স্টার্ট করে দেখাই দিব।
অটো রেস্টটা কমতেছে, অটো রেস্ট কমে গেলে ইঞ্জিনের সাউন্ড আরও কি কমে যাবে। আর এটার মধ্যে এখন বর্তমান স্যালেঞ্জার বক্স নাই, স্যালেঞ্জার বক্স যদি থাকে সাউন্ডটা আর একদম কি কমে যাবে, এটা একদম প্রাইভেট কারের মতন হয়ে যাবে এই ইঞ্জিনগুলো। এটা ডিআরএক্সের মধ্যে আসে, পিকআপের মধ্যে আসে, দুটো ইঞ্জিন সেম। আপনাদের কারো থেকে যদি প্রয়োজন হয় আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, ফেসবুক পেজটা আপনারা ফলো করবেন। আর আপনারা চাইলে আমাদের শপটাতে ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেস উত্তর হাউজিং সোসাইটি, বক্সনগর, কাপ্তাই, কুয়াই, সংযোগ সড়ক রোড, অক্সিজেন